nyinyi mlikuwa mnafanya aje kitambo juu sasa kama hii ndio kuzaa, huyu ni wa kwanza, mlikuwa mnazaa aje 9 children? Then she's like, she used the funniest analogy sijaisikia kitu kama hiyo. Ati unajua ni kama tu kukura, ni vile unakula unasikia njaa, unakula tena unasikia njaa. Like Hi, my name is Zuhura and this is my burn in the oven story. I found out, okay, from the beginning I felt pregnant. Sijui kuna kitu kama hiyo ama, yeah, but I felt pregnant because I'm one person who tracks my cycle. I even have an app, natumianga app, I track my cycle. I also listen to my body most of the time. So when I'm ovulating, I normally feel some cramp, either east side or east side ingine. So after I ovulated, that was in May 2020. I got the cramping didn't go away, so outright I just felt nile huko sure, but najiambia tu ikikuja ikuje, kama iko pia next time tutatry. But I was intentional in wanting to get pregnant. So now in June tukangoja period bado, kasema maybe imechelewa na 2 days nini 3 days, ikachelewa na 1 week, nikajiambia hapana, nikabuy kit. So I bought the kit, I tested and then it was positive. So of course I was excited. Tulikuwa na friend yangu kwa ofisi when I was testing. Then I called my husband. Nilikuwa nashinda nikimwambia babe, me na feel pregnant. Ananiambia sasa hiyo ni nini unaniambia, like what do you mean you feeling pregnant? Kwani umeikuwa na mimba una feel pregnant? Kaambia from the way niko na feel pregnant. Kaambia ukitaka tu kujua we test. So when I called him with the news I'm pregnant, he was like juni prank niko na ball pia. So he was like hapana, we fanya hivi, test, utaenda hospitali. After hiyo tuna argue bado, na nishamtumia hadi the kit, 2 lines. Ananiambia hapana, we must go to the hospital to confirm, ndio sasa uanze hizo check up. So excitement yake came later on, after nimeenda hosi, nimepimwa ile blood test HCG, ndio nikapata niko positive. And like uko sure bado hayuko sure. So when he came home in the evening, ndio nikamuonesha hiyo report ya daktari nini. Ndio sasa the excitement came nini, sasa tukaanza from then on, tukaanza sasa ku prepare for the journey. Yeah, it was excitement kabisa. I was happy because I've had people, kuna watu wauka before wapate. So for me it was a blessing. Nilifurahi sana. So the second person I shared the news with was my mom. So alikuwa kwa njia, nikam video call kumuonesha hizo 2 lines. Hey, African moms. She was so happy. Alienda tu akifurahi. Anashinda tu akinipigia, uko sawa nini, unasikia aje nini. So kulikuwa na hiyo excitement pia. So every day she would call me. Alikuwa anashinda saa from that time, atuongeangi kila siku, but from that time hadi wa leo siongea every day. Then yeah, so first trimester nikajiambia mimi niko poa, hata sisikiangi hata morning sickness. Kumbe bado haijafika. Sikuwa nimefika hiyo stage ya kupata hizo sickness. Na I don't know why people call it morning sickness. Na ni all day sickness, because utaamka tu ukiwa sawa, then utasikia tu utakuwa tu sawa, you feel sick. Now for me I felt like puking, but I never puked. So nikiambia watu mimi sisikii, nasikia tu nausea, but I'm not puking. They were like huyo ni boy. Wengine huyo ni dem. Madem ndo anafanyanga mtu hivyo. Niko like mwenye tu atakuja. But in my heart I wanted a boy to be my firstborn. Nilikuwa na irritations kama harufu ya
harufu ya kitunguu. I hated onions. Hadi nilikuwa naambia my husband, we pika tu. So hiyo niko job juu corona ilikuwa imehit. So I'm like, we pika tu, mimi nikikuja nisinuse hizo vitu kwa nyumba. Hey, now he took advantage of the situation. Alikuwa anapika vitu tamu guy. But now siwezi kula juu by the way I never used to eat. Nilikuwa nakulanga fruits ndio nilikuwa na enjoy because harufu ya food, kuona hata hiyo food. So he took advantage, alikuwa anapika ma cuisine. Alafu mimi nakauka tu hapo, but now I'm not feeling bad cause siwezi kula. I'm one person napenda Chef Ali. I love his recipes. I love cooking basically. So hiyo time hata sikuwa hadi nilimunfollow. Nilimunfollow just kwa nataka kuona hizo food zake. And then also nini ingine, nilikuwa nimeji-encourage najiambia mimi I have to eat healthy, nikule mtoto wangu akue na nini. So nika buy oats. Nikajichocha na oats. Nilichocha na hizo oats. Nilikula twice, zikanibo. Nikajaribu kuweka raisins ati ikuwe sweet nini, nothing. Nikaacha hizo oats. By the way nimezipeana nilizipeana like end of December juu sasa I couldn't. Na zilinibo to the end of the pregnancy. So I started going for clinics. For naenda, everything was okay. Nikaenda the first ultrasound at 8 weeks. Wasikia heartbeat ya mtoi nini, ilikuwa tu poa. Then after hapo first trimester ilikuwa basically and then sanitizer ilikuwa inaniudhi. Nilikuwa naenda place na kata kusanitize. Unajua sasa ni COVID nini. And that hiyo time niko tu sawa, but sasa hiyo sickness ndio ilikuwa inaniudhi. Finally first trimester ikaisha. Second trimester ikaingia, sasa hizo irritations zimeisha, nausea imeisha, kila kitu, na tumbo imefunguka, na mimi ni Mluya. Hapo ndio shida ili. Okay, ni shida juu nilikula sana. Like nilikuwa nakula anything. Na utakula nakula, I'm eating for 2. Na sasa umeambiwa hakuna ku eat for 2. Nilikuwa nakula kila kitu. Sasa na revenge ile. Unajua first trimester nilikuwa sikuli, nakula maembe naeka chumvi na nalala. Na niko sawa. Fruits nakula tu fruits, niko sawa. Yeah, but now food tu no. So second trimester ni kila kitu ilikuwa inaenda na kwa napita na kila kitu. So hapo ndio at that time nilikuwa na weigh 80 kgs. So hiyo kukula sana ika bring about problems later in the third trimester. So second trimester watu sasa wameanza ku notice body yako imechange nini. Now you're telling people you're pregnant, they're like sawa nini uko tu sawa, una enjoy. Actually the most enjoyable part ya pregnancy ni second trimester. So tunaingia third trimester. Now I started feeling heavy. That was in October 2020. Ndio tuliingia third trimester. Nimeanza kuwa mzito, kupanda kitanda ni shida, kushuka, kuturn. Nili appreciate life yani, hadi unaweza lala style unataka tu. Alafu sasa hiyo unasikia vibaya, juu my husband anaweza lala any style anataka. Mimi siwezi, niko tu na side juu sasa huwezi lala na tumbo for obvious reasons. Mtoi asha bulge nini, uko tu hapo. Nimechoka. Now I started swelling, my body started swelling. Nikaambiwa swelling ni normal for pregnant women, but mine was extraordinary juu nilikuwa na furadi uso na macho na vidole. Hiyo time ring yangu ya wedding ikataa kunitosha kabisa, so I had to remove it. Ilikuwa inanifinya tu, ilikuwa uncomfortable, nikatoa. In November now nikaenda clinic. One day nimeenda tu clinic, pressure yangu imekuwa sawa and everything. Nimeenda tu clinic kupimwa pressure, niko 130. Naambiwa 130, nikaambiwa huyo nurse wa triage ananiambia hii pressure yako si mzuri, kuna kitu unafanyanga exercise. Niko like unatembeanga pressure yako iko juu, haifai kuwa hivi. Nikamuuliza inafai kuwa aje for a pregnant woman. Akanionyesha sa trend yangu kwa hiyo book ya pregnancy yenye mtu pewa. Akanionyesha tumekuwa tukienda 90 something, 96, 99, 103, but sasa tuko 130 from 103.
Ndio sasa akaniambia wewe lazima uone daktari leo kuangalia saa vizuri. Kuingia kwa daktari ananiambia uko na pressure iko juu, so what you do minimize food, weka portion, kuwa na portion control, kula fruits kwa wingi, exercise, hizo vitu za kawaida tu zenye mtu anaambiwanga. At that time nimefura kabisa. Okay, si sana but niko tu naonesha tu signs za kufura, like hata ukinifinya hivi mkono inaingia ndani, hata miguu nini. So hiyo ilikuwa November. December nikarudi tena hosi, pressure ishuki. Daktari akakuwa like, hey, hii pressure vile iko hivi, akanirecommend nipewe dawa za pressure, na nikadungwa dawa ingine hapo. Apparently hiyo dawa ni ya kumachua lungs za mtoi mapema, ndio akitoka aweze kubreathe on his own. That was I was 30. Nilikuwa nimeingia 30 weeks by then. So nikadungwa hiyo dawa, nikaanza kumeza dawa za pressure. So at least ilikuwa ina regulate, na akaniambia every day tuko tuna measure hiyo pressure tuone trend vile inaenda. Tutakuwa tunapima pressure every day mpaka uzae. I was like fine. So tunaendelea. Sasa hiyo my husband is a photographer. Mimi niko like mimi nataka baby bump shoot before hiyo December nilianza kumnag, nataka baby bump shoot. Ananiambia wewe tutapiga tu. Haina shida, acha mtu yeye ifike huku chini. I'm like hii kufura nimefura, inafaa nifure zaidi hapa. So hiyo postpone tukaingia Januari. So tumeingia Januari, pressure ndio hiyo ishuki. Okay, tuna regulate na dawa but tuko tu kuna siku hata sikuenda job juu sikuweza hata toka kwa kitanda. So nikaenda hosi, daktari akaniambia hii ni pressure yako imezidi. So I talked to my boss, nikamwambia juu job yangu ni ya shift morning, evening na night. Akanitoa morning, evening na night shift, akaniweka tu nikae morning. Nikamwambia mimi ni wa anytime. Juu hapo daktari alikuwa shasema mimi ni wa anytime. ADD yangu ilikuwa inafaa ikuwe February, lakini juu hizi vitu zote daktari had to take precautions. So mimi nimenag mzee hapo baby bump shoot. Ifiki ananiambia tutaenda next weekend. January sasa tumeingia ma 20s. Si mtu yana come Feb. Tutafanya the last week of January kwani. So ikafika huko 18 kama ni 17 kaambia hapana. Tunafanya hii shoot. So nikamnag tukaifanya hiyo Sunday before now the day I gave birth. Tumeifanya tu like tunajiambia tu bado mtu wa Feb. Mimi kwa roho yangu nataka mtu akue mkubwa ndio atoke. So tumefanya shoot, wiki imeisha. So tuko Thursday na nikaanza kubuy shopping za mtoi nini. Nimeenda super nikabuy mavitu. Sija pack bag juu apparently at 30 kuanzia 34 weeks unafaa uanze kupack bag. Mimi sikuwa nimepack bag, hakukuwa na kitu kwa bag. So hiyo Thursday ya mwisho ya 21st nikafanya hizo vitu, nikapeleka shopping home. So ilikuwa zifuliwe Saturday nikiwa off and then tuendelee na nini. So hiyo Saturday I was supposed to go for another Rora show in Ngong. Na before that nilikuwa niende clinic. So nikaamka mapema nikafua mavitu nikaeka. Alafu nikaenda clinic. So my friend mwenye tulikuwa tunaenda na yeye Rora show hadi tumeshona hadi nguo. Alikuwa anikujie hosi. So mimi nimetoka home Imara, nimeenda Doni juu daktari anakuanga huko Saturdays. So nimeenda huko. Nikamwambia daktari mimi nataka nikuwe mtu wa kwanza ndio nitoke haraka juu kuna mahali naenda. So mimi kufika daktari akaniambia fanya hivi, pimwa urine. Nikapeleka lab urine sample nikimngoja. So rafiki yangu ako huko nje, ashafika na ningojea mimi nitoke tuende Rora show. Aya, nimekaa kwa daktari ananiambia umepimwa urine? Okay. Sawa, acha tungoje results alafu tujue. Akatumia results. Akatoka, nikaona ametoka nje, akarudi na paper ameprint hizo results.
Akaniambia, now Zuhura, you see we have to make some drastic decisions. Nikakwama hapo kwa drastic tena. Ati pressure yako ishuki, tuko 37 weeks and now the only solution we have ni kutoa mtoi. Kwanza nikachanganyikiwa juu plans zangu niko na plans, yani sikuwa ready, so na ni confused. My husband pia kuna mahali alikuwa anaenda kazi, so tumeachana, tunaambiana tutapatana jioni. So akaniambia, I'm going to admit you, nitakuandikia letter of admission, uende Nairobi Women upeane, watakuadmit, they know me there. Plan yangu hata ikuwa kuenda huko kwote, I wanted somewhere near Imara Daima. Sasa huyu msee ananiambia ati Nairobi Women wapi? Hurlingham. Nafikiria hizo logistics hazi make sense at all. Nimekaa hivi kwanza nilikaa hapo kwake na shangaa tufanye aje juu ananiambia vitu mingi at once, so much information ya kuprocess. Huyu best yangu huko nje ako like, babe, what's up, tunaenda ama nini? Kamwambia chill, nipe 5 minutes. Nikamwambia daktari, acha basi nipigie my husband ndio tujue vile kunaenda. Nikatoka nje, nikamwambia kwanza best yangu, huyu mtoi nikaa natoka leo, nyie ndeni, tutaongea tu baadaye. Before kwanza nitoke, niko huko kwa daktari, ananiambia story ya drastic na nini and then he's telling me ati kuna test nataka ufanye na sijui how soon you can do them. Hizi test unaona unaweza fanya lini? Kuna test ya liver nataka ufanye na lungs na kidneys. Niko like mzee ananiambia vitu mingi at once, siko ready. Hizi test daktari mimi naweza fanya kesho, juu leo naenda mahali. So hiyo ninamwambia vile naenda Ngong, by the way nilikuwa naenda Ngong. So nimetoka nje, daktari ameniambia tuwezi fanya, lazima mtu yeye atoke. Nikaenda nikamwambia best yangu, wewe enda tu, mimi nitakuwa sawa. Endeni tu, mimi nikaa mtu yeye anatoka leo. Ati okay, sawa. Yes, akaenda. Then I called my husband. Nikamwambia mtu yeye pia anafaa kutoka leo. Hata hajaenda job, akasema haendi sasa, ikabidi sasa change plans zake. So nikaanza kumwambia tukutane hosi ama tupatane kwa nyumba. Juu sasa nataka upack bag ya mtoi, vitu zenye zimekauka zipakiwe. Ndio hakuna kitu tulikuwa tumepack. Ananiambia mimi sijui hizo vitu unataka, fanya hivi, wewe kuja tu kwa nyumba upack mwenyewe. On the way napigia madhi, niko kwa Uber. Namwambia, ananiambia pana au madaktari, unajua tu African moms. Daktari kwanza yako na miaka ngapi? Kama ni mdogo naona ni kama we have to get a second opinion. Akapigia rafiki yake anakuanga na OBGYN friend. Kwa conference call. So the doc is like, unasikia aje and what symptoms is the doctor ameandika kwa hiyo nini? Has the doctor written kwa hiyo report? Anamwambia kuna swelling of the eyes, face, hands. Na hiyo siku by the way nikiambia daktari naenda Rurashio, macho nimefura macho like kabisa, anaona tu hakuna mahali anaenda, but yeah. So anamwambia nimefura nini urine inasema niko na preeclampsia. He's like kama anasema hizo ni symptoms zote ni za preeclampsia, swelling of the hands, alafu kuna pressure nini. So juni preeclampsia, you have to remove that baby within a week. Afai kukaa hapa more than 1 week. Okay, sawa. So now mamangu ashakuwa roho yake isha settle, tunaenda hosi. Mimi nimeenda home, we packed, then mimi na my husband tukaandamana na kina madhe. They came for us, tukaenda hosi Hurlingham. Tumefika hosi nini admission, then they did hizo tests nilikuwa nasema nitafanya kesho. Then they found hizo tests, they were basically to check whether the lungs are okay, the kidneys na nini kwa lungs, kidneys na niza kucheck kama ziko sawa juu preeclampsia if it's not detected early and treated it leads to eclampsia. Now eclampsia inaweza fail heart yako ama lungs na kidneys.
So wakani admit hiyo siku daktari pia jioni yake sasa he came, he checked me out, akaniambia sasa now we'll have to induce juu mtu hii ni 37 weeks, mtu hii hayuko ready kutoka, hata akuwa ameshuka by the way. So akasema tuna induce. So nikaekewa zile inductions za kuwekewa huko kwa uterus. So induce, nikaambiwa nitapewa 3. So he gave me one at like 9:30 hiyo siku Saturday 23rd. So nikaambiwa ingine nitaekewa 5 o'clock juu inafaa iko na span ya 8 hours before wekewe ingine. You're supposed to have the induction for 24 hours. So akaeka hiyo ya kwanza. Hata kila mtu akaambiwa aende home. Hakuna kitu inaweza happen juu mpaka ziekwe zote 3 ama 2 at least ndio mtu yako ready kutoka. So sasa hiyo niko hapo the room where I was bado ni labor room. Na hii ni kitu moja haikunifurahisha na hospitali cause how do you put people wenye wamezaa, wenye hawaja labor na wenye wana labor pamoja? Cause even the next day aunti yangu mwingine akakuja akaniambia, uko tu hapa na watu wana scream nini. Nikamwambia sasa tufanye aje na hizo hospitali ndio imepanga hivyo. Ati hapana, mimi hata niliacha kwenda ingine juu I miscarried na nikawekwa kwa room ya mama wenye wameshazaa watoi. So it was so painful for her. Akasema hata irudi hiyo hosi. So one thing ni at least labor ward ikae tu kivyake, recovery ni peke yao, like watu wakue tu sensitive on that nini. So I slept though iwezi ita usingizi juu unangojea pain. Mimi nilikuwa nangojea pain juu niliambiwa induction ni uchungu. Nikangoja pain 5 o'clock, daktari akakuja, huyo the nurse on duty came akaniwekea the second one. But bado I was feeling akaniambia kuna kitu nasikia, nikamwambia hapana. So ameweka at 5 o'clock. Tumekaa 5, 6, 7. The lady mwenye alikuwa na labor hapo kando yangu akazaa. So finally kukakuwa na silence. Mimi nikalala now juu I can't sleep where kuna kelele. Nikalala, ikafika 10, my husband came, my mom and dad wakakuja pia kuangalia vile kunaenda. So mimi niko tu IG, niko hapo WhatsApp, niko tu social media. Naulizwa, umeindusiwa? Ya ngapi ya pili? Na bado ufeel kitu? Niko like, hapana, ati hapana, hiyo si labor basi. Wewe, hiyo kitu inafaa ikue, at least sahi, kama umekewa ya pili, you're supposed to have started feeling your pain. Nilingoja hiyo pain, by the way. Ikafika 11:30, the daktari akakuja tena kuniekea now the third induction. Then I felt the worst pain. Sijaisikia hiyo pain ka hiyo. Cause now he was checking, unajua si kucheck tu, lazima ingishe fingers, check huko ndani. Then he's checking ananiambia the cervix is ripe, but now haijafunguka bado. I'm like, sija dilate the second one. It's weird. Haya. Then the doctor decides to do one thing, hiyo pain sasa ndio sijaisikia tena. Akaingisha, nilisikia tu pain mbaya tu. I even cried. Nikajiambia hii ndio kuzaa, sirudi hapa tena. So later on ndio nika find out how a closed cervix looks like na how an open cervix, a dilated cervix na kanga. So a closed one nika dot tu. So he was trying to push his fingers through that kadot ati ifunguke. Ati I'm trying to make way kwa dot. And nilisikia uchungu nikalia hadi akaniambia tu wenyewe pole, nitakuja tu baadaye kuangalia after now the third induction. So nimekaa imefika 2, 3, nothing. So nikaanza kusikia cramps. Then I'm asking the nurse, pain inafaa ikuwe cramps? Kama cramps? She's like no, si cramps. Nikamwambia basi mimi hakuna kitu nasikia. So there was an old nurse pale, akakuja akaniangalia. Akaniambia, unasikia aje? Nikamwambia mimi nasikia tu kama cramps. Ati wewe vile tunaona ni kama utaenda tu kukatwa ama uende the other side. Now the other side ni kukufa. Ati hapa pale umefika kama usikii induction ni kama utaenda tu ukatwe. Mimi nilikuwa I wanted a normal vaginal delivery. But now daktari akaambiwa tu ni prep for surgery because ilifika 4 o'clock 4:30 hapo. Nikaona hapana, hatuwezi fanya hivi tena.
I asked him, tunaweza go all the way ni feel pain na bado nikose kufunguka? Then he's like yes. I'm like atufanyi hivi. Then I texted him nikamwambia kuja tu tufanye hiki tu tumalize leo. So akaambia nurses wani prep for surgery. So when the old nurse alikuja kuni prep, nikamuuliza na nyinyi mlikuwa mnafanya aje kitambo juu sasa kama hii ndio kuzaa, huyu ni wa kwanza, mlikuwa mnazaa aje 9 children? Then she's like, she used the funniest analogy sijaisikia kitu kile. Ati unajua ni kama tu kukura, ni vile unakula unasikia njaa, unakula tena unasikia njaa. Like okay, nikacheka. I don't know kama alikuwa she wanted me to feel better. Yeah, so at 7 they prepped me for surgery. Nikapelekwa labor huko kwa surgery room. Bwanangu akakatazwa ingie. But I had wanted him for moral support pale. So ingia nikadungwa your anesthesia. They numbed the lower part of my body. The dawa inakupatianga involuntary, everything is involuntary from that point. Nilidungwa nikaambiwa lala chini. Then uko kando nasikia nasa ananiambia haya Zuhura jitengeneze na kupanguza mkojo. I'm like mkojo sasa imetoka wapi? Mimi mwenyewe sisikii. Yeah, then the things we take for granted that unaweza tu inua mguu hivi. I couldn't lift my legs, but sasa juni surgery na understand. But now I kept thinking and appreciating life, najiambia na wale watu wako paralyzed wanasikianga aje. Like someone numbing your, yani one part of your body ati ina nini. Hapo hiyo point nili appreciate life sana. So after the cutting sikusikia wakikata. Now when wajua walikuwa naongea wanapiga stories, sijui kulikuwa na game ya Man U ama nini na Chelsea, I don't know. So walikuwa wanapiga tu stories za football nini. Then I felt daktari akinipush hapa tumbo, nikajosa huyo ni mtu anatolea. Hiyo ndio part tu nilifeel. Unafeel tu watu unafeel tu movement, but hautasikia ati nao tunakata nini tunashona, no. So katoa mtoi. Nilikuwa tu nataka tu kusikia akilia tu nifurahi. And that was the best sound nimeisikia. Because he cried and I was like, sasa roho yangu ikatulia pia mimi juu I was fearing for the baby. Juu naambiwa pressure iko juu, it will affect the baby nini. Uko sawa. So when he cried I was like, hey, okay fine. Sawa. So daktari akaniambia, hey, unajua nafanana nani? I'm like, you mami. Akaniambia anakufanana na wewe. I was like, okay, babake atakasirika. Juu alikuwa anataka wafanane kama ni boy. So my son was born on that day. So daktari akinishona pale anaanza kuniambia haya Zuhura, si twende Ngong sasa, twende Ngong. So ulikuwa unataka kwenda Ngong? No, niko hapa na check. Apparently they're supposed to pigia you story ndio usinini. Waone pia kama uko sawa. So after kunishona wakanipeleka to another. Okay, kuna hiyo part ya mtu yeye ametolewa na naonyeshwa. I'm short sighted, so waliniletea I just saw a white thing there. Sikuona vizuri, wakamchukua. Nilikuwa na expect waniekea hapa but hizo ni ya movies tu. So mtu yeye akaenda. Nikanishona wakanipeleka kwa another room to make you stable before they put you in the recovery room. So kwa kunistabilize, baridi. Sasa anesthesia imeisha, baridi sasa tunapambana nayo. Wameasha heater, nimewekewa blanketi 6, then my husband alikuwa na masai blanket. Bado ameniwekea, nasikia tu baridi na tetemeka. So the pressure pia wanafaa monitor after mtoto amezaliwa. But they can't get the right readings juu mimi ninatetemeka na affect your nini. You're supposed to be calm when your pressure inasomwa. They were taking my pressure after every 10 minutes. Hata sikuwa na count time juu nilikuwa najua tu, nilikuwa nashinda tu wakiambiana tu hizo numbers tu 1 watt 120 130, nilikuwa nasikia tu ma 1 something huko. So daktari akaniambia hiyo pressure itashuka gradually, si kitu ya instant.
nilikuwa nimeambiwa ukishazaa miguu zitaacha kufura nini. So I was expecting it to be immediate. Niko hapo bado nasikia tu miguu zimefura, nasikia sijui aje. So nikakeyo after hiyo dawa ime kwa mwili, nimeacha kutetemeka. So wakaniamsha sasa kunipeleka kwa recovery room. Nimefika huko bado kuna wenye wanapiga manduru huko nini. But sasa hiyo mimi nasikia tu poa juu wangu ameshafika. Because the previous day huyo mdem alikuwa na mimi hapo, analeba hapo kando. Alikuwa anapiga manduru, anaenda anapigana na makabati, anapiga anazifunga anafungua. So mimi niko like, kwani huyu anasikia uchungu gani? Anasumbua nurses. By the way, guys, be kind to those nurses. Wanakuanga na mambo mingi. If you treat them well, they'll treat you well. Hata kama unasikia uchungu inakaaje. So the next day tulikuwa tunamchekelea now before niende theater. Namuuliza shida ilikuwa nini unapiganisha na makabati? Ati niliona shetani kwa macho. Ukileba ndo utajua. Yeye ananiambia tu ngoja tu itakufikia utajua. So nimefika huko kwa room. Nimewekwa hapo, nasa ananiambia, "Now Zuhura, you have to bond with your baby." Bond with my baby. Sasa anesthesia imeisha, mimi nasikia pain. Huyu ananiambia bond with my baby. Siwezi hata geuka because now the whole of my abdomen iko tu in pain. So because the baby was hungry, walimchukua. Mimi nilistukia tu wamemchukua, wameenda kampea, I think walimpea formula. Then wakamrudisha. So my husband alipewa place ya kulala, kalala hapo na sisi for that night. The following day nikaambiwa hakuna kukula. No, after nimetolewa surgery, niliambiwa the next time I'll be eating ama drinking anything ni at 5 o'clock. Okay, sawa. Nikaambiwa hata kama ni maji utakunywa, kunywa tu polepole kama chai, usikunywe na haraka. Cause unaweza anza kuumwa na kichwa nini, kuna mambo mingi na CS. And then so mimi hata hiyo time sikuwa na njaa, sikuwa na anything, I was just thirsty, nilikuwa natisha tu maji na kunywa maji. Yeah, but now ukiangalia hivi kando unaona mtoto wako unafurahi nini. Then the next day, so mamangu akakuja mapema juu sasa mtoto ashakuja. They were so happy, everyone is excited. Wamekuja na fruits nini. Wakaniona nikakaa hosi hiyo siku. My pressure is being monitored nini. The second day the same. Then we went home. I went to my parents' house. Huko ndio walikuwa wananishughulikia because now we didn't have a help. Na my husband pia alikuwa, sisi wote ni mablonda tujui uzazi. So I went to my mother. Yeye ndo alinishughulikia hiyo 1 week. I went to my mother's house for 1 week. Yeah, so hiyo 1 week kwanza inakuhit. Unaona tu uko na mtoto kazi yako ni kunyonyesha. Siku hata nakumbuka kuna kitu kama kuchange diaper. So one time the baby was fast. Inashangaa nini mbaya na amenyonya. Ndio nikajiambia tu nimwangalie tu huko chini. Nilipata tu nilisikia tu sasa hapo ndio kitu inaitwa mom guilt inakushika. Nikaanza kujiambia guy, okay, sasa hii ndio kazi imeanza. Nikamchange diaper akalala. My baby akushikwa na colic, thank God. We were so peaceful. Alikuwa tu anaamka kufeed. But now at that time ujazoea kuamka every 2 to 3 hours. So hiyo ndio ilikuwa challenge kubwa kwangu cause nimezoea 8 hours of sleep, then inakuwa divided. And then nilikuwa naogopa kumshika vibaya, naogopa kumuosha. The first time nilimuosha alislide karibu anguke ndani ya basin. Nikaambiwa ndio sasa my mama akanifunza polepole nini. Haya, umefika hivi umezaa. Watu sasa kula nja, kula hii, kula koko, sijui nini. Me I'm like, kwanza mamangu alini overfeed. Namwambia mama pana, I will eat when I'm hungry. Ati hapana, kula ndio upate maziwa. At that time maziwa yangu iko tu sawa. Like mimi nikikula niko na maziwa. But mother, unakaa hivi, umeamka hivi uji. Unakaa kidogo chai na sijui scones na nini. Kidogo soup. Kidogo lunch. Kidogo uji tena soup. Nikamwambia hapana, acha tutakula polepole. Ati hapana, mimi nakuhurumia sana. Huyu mtoto wako atakuwa mdogo sana. Wewe kula tu. Hapana. So tuka adjust hiyo story ya kula nini. Yeah. So hiyo 1 week at least nilijifunza tu vitu. And then nikazoea mtoi. But before that unaogopa usiku. My friend alikuwa ameniambia story mbaya ya mtoto aliyeko kama amelala na mgongo.
then akanyongwa na mate, hivyo tuna akadai. So me I was like, niko scared, sitaki kumlalisha hivi. Naogopa tena kumlalisha na side juu nimelala na side 9 months. Hiyo ni uchovu tu. So sitaki kumlalisha na side, naona anachoka. Afai kulala pia na tumbo juu anaweza pata sudden death. Yaani nilikuwa tu paranoid. There's a night sikulala, nilikaa tu nikimwangalia hivi the whole night hadi asubuhi. Alikuwa anaamka na nipata namwangalia cause nilikuwa naona kai inaweza lala. Nipate amefanyika kitu, no, silali nakaa. So after that, after 1 week now we went to our house. Now the real work started. So tukaambiana na my husband tutakuwa tunafanya vitu za nyumba, but now kama ni kufua tunaita someone anatusaidia kufua. So usiku my husband hajazoea kuamka, sasa hiyo juu hatujakuwa na yeye. So mtu yake akilia anashinda tu akiniambia, "Wewe amka umnyonyeshe. Amka tu umnyonyeshe. Hiyo ni amka tu, like hiyo ni kazi yako, wewe amka tu." Nikakasirika. So mimi niko hapo na mtu analala. No. Kamwambia pana, mtu hii ni wako pia. So we had tuka nini routine. Nitaamka nimnyonyeshe, wewe ungangane naye kumbap juu kubap mtoi mdogo. Kai. Utakaa hapo ngoje hiyo bap, utakaa. So nikajua okay, utaki kazi ngumu, utakuwa unambap. So tukazoeana tu hivyo eventually, but mtoi hakukuwa na colic. So alikuwa analala anytime anaamka, hata kama ni mchana ni kufeed tu, hakukuwa na shida zozote. So the baby was born akiwa 2.6 kilos. Hiyo ilikuwa somehow chini kidogo, but alikuwa sawa. So tumekaa na yeye. The first clinic tulienda ali add 2 kgs, alikuwa na 4.6. So ndio daktari akakuwa like, ameongeza vizuri nini, but now make sure weight yake haiendi. Kuna lines zinakuanga hapo, kwa hiyo kuna graph inakuanga hapo ya growth ya mtoi. So kuna pali ifai kupita. But for me I was very happy juu kama amezaliwa na 2.6 na huku ame add 2 kgs, ako sawa. So that's basically my journey. Right now he's turning 8 months very soon. And he's healthy, anakula. Then venye nilirudi job, mtoi akaacha kunyonya cause maziwa yangu ilipotea, so I never used to breastfeed him for long. Maziwa ikapotea. So by the time nilikuwa na settle job, maziwa imestabilize. Alikuwa sha move on. Sasa ni mimi nipambane na nan. Nimejua bei za nan hadi niko na plug wangu wa nan. Yes. So wale watu wanapanga kupata watoto, please. Yes, babies are expensive. Do your research, get your finances in order, ama utashangaa. Mtoi wako anaweza kujua. I was like, hey mimi hata singangani ku work out, mtoi atamaliza hii weight yote. See us now. Mtoi alikataa kunyonya, but sasa after hiyo 6 months ilifika, now he's eating, he's feeding well. Tuko poa. I feel like I'm on the right track na it gets easier. Uko mbele, the 4th trimester ndio mbaya, hiyo first 3 months after delivery. Hapo ndo kuna kazi, but uko mbele it gets easier, at least pia yana ni grow hakai place moja. And as a mom you find new ways of doing things. You find easier ways of doing things. Find a way that works for you, good for you. But si ngumu hivyo. Na kitu inaitwa mom guilt. Just tell yourself that you are doing a great job. Because kuna hiyo postpartum depression enye inashikanga watu, because now you feel like you're not sufficient for that baby, you're not doing all the correct things nini. And then for me, I have a supportive partner. I can't complain, yani he's my rock, yani. So on that part, mi sikupata depression because I had people around me wenye walikuwa wananisaidia. So to any person mwenye anataka kuget mtoi, I would urge you, first of all, check your weight. Jumi shida yangu ilikuwa weight ndio ilileta hizi shida zote, because I got pregnant nikiwa na 75,
na ilishoot mpaka 90. Alafu ilishoot mpaka 90, then by the time I was giving birth nilikuwa 104 actually. So check your weight. Usikule ati kukula kama ni vita. Just eat right, eat healthy, and be going for clinics. Sana clinics. Enda clinics, go for the 20 week scan. Enda uangalie kama mtu yana develop vizuri. Go for checkups. Hivyo tu, usihate clinic for any reason. Enda tu uangaliwe nini, so that those things can be detected early. Because for me, my doctor, I appreciate him for one thing. I realize niko na preeclampsia, niko na pressure na issues of pressure. He was like, we need to dunga you that dawa ndio lungs za mtoto zimachue to be ready for 37, because before 37 weeks haezi breathe peke yake, lazima aeke kwa machine. But now wangu vile alitoka ali breathe tu vizuri peke yake. So trust your doctor, that's another thing. Find a good doctor, trust your doctor, trust your gut. Yeah. Na chochote daktari anakuambia fuata. Okay, not every, usi rely on Google sana. Google, like for me, I had a pregnancy book enye nilikuwa nasoma, so that when I go for clinics, daktari akiniambia kitu, I'm like, oh, niliona hiyo kitu mahali. You know, it's better than Google na nini. Yeah. And that's my burn in the oven story.